Naam, ni tarehe 8 mwezi Novemba mwaka wa 2022, wakati wa Mwanzo Habari, tukikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi naitwa Victor Wanaso, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Tumekuandalia taarifa kemkem kutoka Kenya, Uganda, Tanzania na duniani kote. Na ila tu nikukumbushe kwamba taarifa hizi unaweza kuzifuatilia kiukamilifu katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Twitter na pia Instagram. Na vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu maridadi ya www.mwanzotv.com kwa taarifa hizi kiukamilifu. Tuanzie nchini Tanzania, na shirika la kituo cha sheria na haki za kibinadamu nchini Tanzania kimekemea kuibuka tena kwa visa vya mauaji ya watu wenye ualbino nchini humo. Mkurugenzi wa shirika hilo Ana Henga ametoa takwimu ya hali ilivyo. Amesikitishwa na kisa cha hivi punde kilichotokea katika eneo la Mwanzo. Kituo cha sheria na haki za binadamu, chama cha watu wenye albino Tanzania na mtandao wa Uteuzi wa haki za binadamu Tanzania wamepokea kwa masikitiko makubwa juu ya taarifa za mauaji ya bwana Joseph Mathias, mkazi wa Mwanza wilayani Kwimba, kata ya Ngula, katika kijiji cha Ngula. Taarifa za awali za tukio hilo zinaeleza ndugu Joseph Mathias, miaka 50, alivamiwa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia tarehe 2 Novemba mwaka 2022 nyumbani kwake akiwa amelala. Wakamkata mkono wa kulia na hivyo kusababisha kutoka kwa damu nyingi hadi kufikia umauti. Ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania LHRC Ana Henga akitoa taarifa juu ya kuibuka kwa mauaji ya watu wenye ualbino nchini humo. Usiku wa kuamkia Novemba 2 mwaka huu, watu wasiojulikana walivamia nyumbani kwa Joseph Mathias mwenye umri wa miaka 50 na kisha kumkata mkono wake wa kulia wakati akiwa amelala, hali iliyosababisha kutokwa na damu nyingi hadi kusababisha umauti. Ripoti mbalimbali za haki za binadamu zinaeleza mauaji ya watu wenye ualbino yamehusishwa moja kwa moja na imani za kishirikina, huku waganga wa kienyeji wakiwa vinara katika kuratibu matukio hayo. Kulitokea tena tukio jingine wilayani Shinyanga mjini, kata ya Ibinzamata, mtaa wa Sido, ambapo Eunice Zabron, mwanamke mwenye albino umri wa miaka 40, alifuatwa nyumbani kwake na wanaume kadhaa, na mtu aliyefahamiana naye alimuomba kumpatia kinyesi cha mtu mwenye albino kwa lengo la kukiuza kwa ajili ya matumizi ya kishirikina. Watuhumiwa watatu ikiwemo mwanaume huyu walikamatwa mkoani Shinyanga na kuhusishwa na hilo tukio. Upelelezi unaendelea na watuhumiwa wako nje kwa dhamana. Kwa hali hii, Eunice yuko katika hali ya hofu kutokana na watuhumiwa kuendelea kuwepo nje, maana wanaweza kumdhuru tena. Ni wazi kuwa soko haramu la viungo vya watu wenye albino, black market, linalohisiwa kuratibiwa na waganga wa kienyeji bado lipo kutokana na uendelevu wa imani za kishirikina katika jamii. Inaelezwa kuwa katika kipindi cha miaka 5 nchini Tanzania kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020 hakukuwa na ripoti yeyote ya mauaji dhidi ya watu wenye albino, na hiyo ni kutokana na juhudi za pamoja kati ya jeshi la polisi, asasi za kiraia, mahakama na tume ya haki za binadamu. Hata hivyo, mwaka 2021 huko mkoani Tabora, mnamo mwezi wa 5, kuliripotiwa mauaji ya mtoto mwenye albino mwenye umri kati ya miaka 4 hadi 7, na mwili wa mtoto huyo uliokotwa ukiwa umekatwa viungo mbalimbali vya mwili ikiwemo mikono. Mwenyekiti wa chama cha watu wenye albino nchini Tanzania, Bwana Musa Kabimba, anasema bado kuna utashi hafifu wa usalama kwa watu wenye albino nchini humo. Bado kuna utashi hafifu wa kuhakikisha hali ya ulinzi, usalama kwa watu wenye ualbino, lakini pia swala la watu wenye albino bado linazungumzika pale ambapo inatokea tatizo. Sisi kama chama cha watu wenye albino pamoja na kituo cha sheria na haki za binadamu tungependa ajenda ya usalama na ajenda ya kuimarisha usalama wa watu wenye albino basi iwe ni ajenda ya kudumu. Swala la watu wenye albino tunaliona kama ni rasisi wadau wa masuala ya watu wenye albino, lakini ni swala pia linagusa maslahi mapana ya taifa. Hakuna nchi ambayo inaweza kaongeza watalii kuja kufanya utalii kwenye nchi hii kwenye nchi fulani wakati bado kuna hofu ya watu wanauawa bila sababu zozote. Hapa LHRC bado inatoa wito kwa serikali. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuhakikisha kuwa watuhumiwa wa kesi hizi wanakamatwa, upelelezi unafanyika kwa wakati na wanafikishwa mahakamani na kupatiwa adhabu kali ili iwe fundisho kwa watu wengine. Vile vile tunataka upelelezi wa kesi hizi upanuliwe
ili uhamasishaji wa soko hili haramu la viungo vya watu wenye albino ikiwemo waganga wa kienyeji wachukuliwe hatua kali za kisheria. Lakini tatu, tunaleta ombi kwa Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu kukamilisha mchakato wa upitishaji rasimu ya mpango wa mkakati wa kitaifa kuhusu watu wenye albino. Asia Gamba, Mwanzo. Tuangazie sasa swala za mazingira na hususan kongamano ambalo linaendelea nchini Misri. Na Rais William Ruto ametoa wito kwa mataifa yaliyostawi kufidia mataifa maskini kwa juhudi zao za kupunguza hewa chafu duniani. Akizungumza katika kongamano la tabianchi linaloendelea nchini Misri, Rais Ruto pia ameelezea mpango maalum wa Kenya wa kuwekeza katika uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti bilioni 5 kwa takriban hekta 10 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. We come together for the 27th annual climate meeting 30 years after the adoption of the UN Framework Convention on Climate Change in 1992, 25 years since we adopted the Kyoto Protocol in 1997, and 7 years following yet another historic milestone, the Paris Agreement adopted in 2015. When the convention was adopted in 1992, global emissions were approximately 27 gigatons annually. This has risen to about 40 gigatons, while carbon dioxide accumulation in the atmosphere has also steadily increased. For the past 8 consecutive years, documented by the UN to be the hottest years in recorded history, each new year has been hotter than the previous year. The whole world is reeling from the staggering impact of climate change. The spread, scale, and frequency of disasters like hurricanes, typhoons, wildfires, and heat waves, melting sea ice and glaciers, droughts and desertification, floods and rising sea levels in numerous regions of all continents indicate that humanity is confronting unprecedented devastation on a global scale. The state of climate and of climate in Africa reports lay it bare. High water stress is estimated to affect about 250 million people in Africa and is expected to displace up to 700 million people by 2030. In the past 50 years, drought-related hazards have claimed the lives of over 500,000 people and led to economic losses of over $70 billion in the region. More than 1,000 flood-related disasters were reported involving more than 20,000 deaths in Africa alone over this period. It is estimated that by 2050, climate impacts could cost African nations $50 billion annually. The Horn of Africa region, including Kenya, is experiencing the worst drought in 40 years. 2 consecutive years without rain have visited misery on millions of people. 2.5 million livestock have died in Kenya this year alone, causing economic losses of more than $1.5 billion. Na mtazamaji, tusalie hapo kwa swala la mazingira, ila turejee hapa nchini Kenya. Na mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha operesheni za majanga, Kanali mstaafu Charles Owino, amewataka wakazi wanaoishi kando ya ufuo wa bahari kuwa macho ili kukabili tahadhari za kimbunga kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa yanayoshuhudiwa kote duniani. Owino ameyasema hayo alipoongoza mwigo wa jinsi ya kujiepusha na mkasa wa kimbunga baharini katika pwani ya Nyali, kaunti ya Mombasa. Ningependa kueleza wale wakazi wa Mombasa kwamba
ni lazima wajue janga hili la tsunami ni janga la aina gani na ni njia gani ambaye wanaweza kujitayarisha ili kuweza kukabiliana na hili janga. Kwa mfano wakielezwa kwamba kuna tetemeko la ardhi limefanyika katika bahari la Hindi huko pande wa Java, na yale mawimbi yatafika hapa tuseme baada takriban masaa 8 hadi 9, ni vizuri watilie manane yale ambayo wameelezwa na wafuate zile agizo ambazo wamepatiwa. Hiyo itawasaidia sababu itapunguza uharibifu ambao itafanyika, na pia hatutakuwa na kupoteza maisha. Kwa hivyo hiyo ndio agizo langu, kwamba tafadhali mfuate zile agizo ambazo mnapatiwa na watumishi wa serikali, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumepunguza vifo na uharibifu. To ensure that we look at the kinds of assistance that each of us, based on our levels, that we can give. And we will look at those that we can give very fast, we call it those that we can give in phase 1. The easiest items, the most available items, low cost, that we can give them. And then we will proceed on to the more expensive items, those that will require more preparations, more planning, more budgeting. And in that way we will be able to take care of them. For example, it's important for them to have boats. It's important for them to have engines, of course, life jackets, and sirens, and loud hailers. So those are very important for them, as well as, of course, first aid kits. Those are things that we should be able to talk between us, the Red Cross, the county government, and the national government, our senior officers like the principal secretary, to see what we can do for them. We do these exercises every 2 years, but based on the way we see our preparations are, we may bring it forward even to a yearly. But our normal cycle is 2 years. Tungependa washikadau hizi madrills sifanyike kila wakati, so that watu wetu waelimishwe na disaster which can happen at any time. You cannot predict a disaster. It can happen at any time. Vile tumeambiwa na director, within 8 hours tsunami kifanyika katika pale bahari, inaweza fika hapa in 8 hours. So we should be prepared to know what we are supposed to respond this. So tunataka kuomba washikadau wote ambao tushirikiane, tuone ya kwamba capacity building imefanyika katika wale youth ambao wanatusaidia katika hii beach. There's a lot of improvement in terms of security hapa kwa beach. I want to thank the KWS kwa ile kazi ambayo wanafanya. The tourist police, they have been doing a great work, seeing to it that hii place hakuna matatizo. For the last 3 years we have not seen any death at all. People have been calm, people have been peaceful. Despite COVID, we've actually had a very peaceful environment. Tourists are coming in. So tunataka kuambia, let's coordinate, let's continue kushirikiana. Tuone ya kwamba kila jambo ambayo inataka kufanyika, ione kufanyika kwa njia nzuri. So kwa niaba ya serikali kuu, tungependa kuambia washikadau tushikane. Hizi drills siwe hapa kila wakati, so that watu wetu wajue isota kiapen what we are supposed to do. Na mkumbuka mtazamaji, matangazo haya tunayarusha mbashara katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @Mwanzo TV. Hivyo na uache maoni yako kuhusiana na taarifa hizi, nami ndakuwa nasoma kabla ya kukamilika kwa matangazo haya. Tuendelee mtazamaji na taarifa. Na zoezi la kuwachuja na kuwaidhinisha makatibu wa mawaziri 52 waliopendekezwa na Rais William Ruto umepingwa mahakamani na mwanaharakati Frederick Bikeri. Kupitia wakili wake Danstan Omari, ameitaka mahakama kusitisha zoezi hilo kwa misingi kwamba maeneo yote hayakujumuishwa katika uteuzi huo. Appointments of principal secretaries is a process that starts by applications being sought by the Public Service Commission.
When the Public Service Commission interviews these people, the names are forwarded to the President, and the President nominates. There is no statutory requirement for the numbers. The President, in his wisdom, has nominated 51 Kenyans for those positions. The law and the Constitution provides that they should be taken to Parliament for vetting. The rationale for Parliament to vet is based on the point that those are the people's representatives in Parliament. From previous record of the CSS, we completely, as Kenyans, saw that there was no vetting. Parliament became a conveyor belt. All the names that went to Parliament for CSS passed through. This is the second list going to Parliament. And we have been instructed that because Kenyans have no faith in Parliament, because President controls the terrain of numbers in Parliament, we move to the judiciary so that we challenge and stop the names from being dealt with in Parliament. And that is why we have gone to court to challenge those names, because they do not meet the constitutional threshold that is required for those positions. What are these constitutional thresholds? The face of the Republic. Ethnicity based on the face of the Republic is purely the angle that there are 44 tribes in this country. The President has created 51 positions for principal secretaries. Therefore, it is prudent that each tribe, the 44 tribes, get one. Na sasa mtazamaji, hebu sikia hii taarifa, na ni taarifa ya kuatua moyo, kwani hali halisi kuhusiana na baa la njaa ambalo linaendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti nchini Kenya imedhihirika wazi katika kaunti ya Kajiado, pale ambako wenyeji wamelazimika kula mizoga ya mifugo ili kustiri njaa hiyo ambayo inawakabili. Wenyeji sasa wanaitaka serikali na mashirika ya kijamii kuingilia kati na kuongeza usambazaji wa vyakula vya msaada katika eneo hilo, kaunti ya Kajiado. Sasa watu kama wanakula ng'ombe inakufa, hii ng'ombe tujui kama zinakufa ugonjwa ama njaa, na mtu ataweza kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo. Sasa itaweza tudhuru sisi kama wanadamu. Hiyo kitu inaweza tusababisha hiyo kukimbilia hiyo kitu imekufa ni njaa. Na njaa tusipoangaliwa na njaa juu, saa hizi tuweza kimbilia pale kuuza mbuzi, ukose kitu ya kula. Na ufike nyumbani watoto wanakulilia. Ukimbilia ukule ile kitu imekufa. Utaweza kula hiyo kitu. Alafu ugonjwa itaanza kukudhuru. Kwa sasa tumeshukuru juu leo tumekunywa mali au maziwa, utapata kesho mkate, na kwa yote tunashukuru. Leo tumefurahia sana leo kula tena mkate na maziwa. Juu mwili umezoea kidheri sana juu inapatikana kwa haraka. Juu ukienda pale sokoni huwezi nunua mchele, juu imekuwa juu, huwezi nunua unga, juu imekuwa juu, lakini kidheri unanunua kwa haraka. Sasa kwa sababu unakuta boma ng'ombe imekufa na hakuna chakula, wanakula ile nyama. Na ile nyama pia ina madhara yake, maana huenda ikawa hiyo ng'ombe ilikuwa gonjwa na ikafa. So ile kitu tungependa kusema kwamba asanti kwa Helping Hand wametuletea unga na maziwa, na hiyo ni balanced diet. Tunaomba pia watu waendelee kutusupport na kutupa chakula, na wanapotuletea chakula watuletee chakula ambaye ni balanced kama maharagwe, tutashukuru. Maana wafadhili wengi wanatuletea mahindi, wanatuletea unga, so unakuta chakula ile inakuliwa sana ni carbohydrate, na pia hiyo italead kwa malnutrition, italead pia kwa magonjwa mengine kwa sababu ya kukosa balanced diet. So tunaomba pia wafadhili wanapoendelea kutusupport watutafutie vitu kama maharagwe,
Wanapoleta mahindi wanalete pamoja na maharagwe, ama unga pamoja na maharagwe, ama ndengu. Cereals can also be very good for us. So tunashukuru sana na tunaamini kwamba Mungu atatusaidia na kutanyesha na hali hii itabadilika. Nini ile anaanguka anachinja, anatoa hiyo nyama na chamusha anakula. Na mgogoro baina ya shirika la Kenya Airways na muungano wa marubani unazidi kutokota, huku kila upande ukisalia kidete na kuhusu kulegeza msimamo wake katika mgomo ulioingia siku ya 4 sasa. Tayari shirika hilo limetangaza nafasi za kazi za marubani hao, huku marubani wenyewe wakisema hawatishwi na hatua hiyo ya KQ. Vuta ni kuvute kati ya shirika la Kenya Airways na muungano wa marubani nchini Kenya inazidi kuwa mbaya hata zaidi kufuatia mgomo ambao umeingia siku yake ya 3. Usimamizi wa shirika hilo leo hii umejitokeza na kusema wakati wa mazungumzo umekamilika na kuwataka marubani kurejea kazini mara moja, la sivyo watapigwa kalamu na marubani wengine kuajiriwa. They were trying to hold us hostage, and now I'm saying let go back to work before we have any other discussion, because the longer they stay out there, the more we don't have money to pay even their salaries. Kulingana na katibu mkuu mtendaji wa shirika hilo Alan Kilavuka, marubani hao watawajibishwa kibinafsi na kwa ujumla kwa hasara na uharibifu ambao wameusababishia shirika hilo wakati wa mgomo huo ambao anasema ni haramu. Suffice to say 132 pilots being sick is of course abnormal. It is out of work completely with the normal trends. So we believe that this is a means of trying to avoid coming to work. That's what we believe. And to protect themselves against disciplinary action. Lakini muungano wa marubani nchini Kenya Kalpa unakinyoshea kidole cha lawama usimamizi wa KQ, wakisema haujawa na nia njema katika mazungumzo hayo, madai ambayo Kilavuka anayapinga vikali. We worked tirelessly throughout last night and shared our revised proposals with Kenya Airways management. Until now, we are yet to hear back from them. This once again demonstrates that it is Kenya Airways management's failure that has gotten us to this point. That is untrue. And you have read the Ministry of Labour. Have you read the Ministry of Labour statement? It is very clear. That's the reason they released it, because they spent many hours with us. We were there. We conceded. Kalpa did not concede 1 inch. And that is why we are saying it feels like this strike has other motives. We respect the views and the concerns of the pilots. We believe they went about it the wrong way. And the company and the government of Kenya is willing to listen to the issues they are raising. Na ingawa kampuni hiyo ya Kenya Airways inasema imeongeza idadi ya safari za ndege, bado hali ni tete katika uwanja wa Jomo Kenyatta, huku pande zote zikikosa kuwafikiana. Na huku mvutano huu ukizidi kushuhudiwa, wasafiri wa shirika hilo wamezidi kukwama katika uwanja huu, huku wale wanaoingia na kutoka wakiwa wa mashirika mengine. Let the government please bring this matter to end of it and get a solution. Yeah, I'm surprised that today is 3rd day pilots are not resuming their work. There must be some machinery. Either hire pilots from other area and let the plane start moving. We are very much upset. I was supposed to fly out back to South Africa on Saturday, the 5th of November, but I couldn't due to this industrial action. And it has really inconvenienced me because I needed to be home, obviously. And right now I had to deal with all the uncertainties of not knowing when I'll get home.
Plus, I have other responsibilities that I need to attend to, including emergency reasons back at home. But I've been struggling to just find my way out of this city. Hadi kufikia sasa ni marubani 25 pekee ambao wamerejea kazini, huku 132 wakisema wako kwenye hali isiyofaa kurejea kazini. Kinachosubiriwa sasa ni kuona ni nani kati ya shirika la KQ na muungano wa marubani utalegeza msimamo wake na kutatua utata huu ambao umekuwepo tangu siku ya Jumamosi. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Na mtazamaji, ni matumaini ya wengi kuwa shirika hilo la Kenya Airways na marubani hao wataafikiana haraka iwezekanavyo, ndiposa wasafiri hao waweze kupata afueni ya kuelekea mahali ambapo walikuwa wamepania kusafiri kuelekea. Na sasa mtazamaji, tuelekee nchini Tanzania. Na serikali ya Tanzania imesema kuwa uwanja wa ndege wa Bukoba mkoa wa Kagera ni salama kwa matumizi ya wananchi, na kuondoa hofu kwamba wananchi wasiwe na hofu yoyote katika kutumia. Taarifa ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa imesema hayo wakati wa ibada ya kuaga miili 19 ya walioangamia katika ajali ya ndege ya Bukoba mkoa wa Kagera. Hiyo jana, ibada maalum iliweza kuandaliwa na kuongozwa na waziri huyo mkuu. Miili ya watu 19 waliofariki katika ajali ya ndege Bukoba nchini Tanzania imeagwa leo katika uwanja wa Kaitaba kabla ya kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Watu 19 kati ya 43 waliokuwa wakisafiri kutoka Dar es Salaam siku ya Jumapili, Novemba 6, walipata ajali na kufariki dunia baada ya ndege kushindwa kutua katika uwanja wa ndege wa Bukoba mjini kutokana na hali mbaya ya hewa na kuanguka katika ziwa Victoria. Shughuli ya kuagwa kwa miili hiyo imeongozwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye ametoa pole kwa ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye hapa kwa sasa ameacha shughuli kule nje, anafuatilia kupitia mfumo wa mawasiliano mtandao, napenda nitoe salamu zake kwenu za pole, ambazo pia amenieleza niwape pole sana wana Bukoba, niwape pole wana Kagera, niwape pole wa Tanzania wote. Ajali hiyo imegubikwa na sintofahamu nyingi, huku serikali ikitupiwa lawama kwa kushindwa kuendesha ipasavyo zoezi la uokoaji, huku nguvu kubwa ikitoka kwa wananchi ambao hawakuwa na vifaa vya uokoaji. Wadau mbalimbali wanaona ni wakati wa serikali sasa kujitathmini kwa kilichotokea. Ana Henga ni mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania. Tunasikitika pia na jinsi ambavyo swala lilichukuliwa, hasa la uokozi. Niliangalia klipu, niliangalia vyombo vya habari, naona ni wananchi walifanya nguvu kubwa sana ya kuokoa. Walifanya nguvu kubwa sana wale watu walikuwa wavuvi na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo serikali ingewekeza zaidi kwenye uokozi zaidi. Mimi naamini wale watu wasingefariki wote wale kama ingekuwa kwa wakati na vifaa vizuri na kwa ujuzi. Maana majanga watu wanasomea kabisa. Ndio maana kuna kamati za majanga kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwa sababu ni kitu, ni profession, ni taaluma ya namna majanga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kumuokoa mtu kwenye majanga kama yale. Lakini mwananchi anaweza kawa na nia njema ya kwenda kuokoa, lakini kwa sababu hana taaluma, hana vifaa, akatumia kamba, tuliona mpaka kamba zimetumika. Kwa hiyo akamuumiza mtu, ndio akafariki kabisa. Ana nia njema ya kumuokoa, lakini matokeo yake akafariki. Kwa hiyo tunaona kwamba changamoto ni swala zima la uokoaji. Lakini vile vile swala la prevention, kuzuia, kwa sababu ajali ile, kama ile ndege ingechekiwa ikajulikana ina changamoto za kiufundi, isingeruhusiwa kupaa. Ni bora mchelewe kwenda mnakokwenda, lakini mwende kwa usalama, kuliko nina uhakika kabisa
mtu aliyehusika kukagua aidha hakukagua vizuri au alijua kuna tatizo lakini akasema bora liende. Hata hivyo, serikali kupitia waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa nchini Tanzania Innocent Bashungwa amesema serikali imepokea maoni ya wananchi kuhusu kuboresha mfumo wa uokoaji wa wahanga pale ambapo majanga yanapotokea sehemu mbalimbali na itafanyia kazi changamoto zote. Pia tumepokea maoni ya wananchi ya namna tunavyohitaji kujipanga vyema zaidi katika kuboresha mifumo ya uokoaji, na serikali hii sikivu ambayo inaongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, maoni haya tumeyachukua, tunaenda kuyafanyia kazi. Ajali hiyo ya ndege imehusisha ndege aina ya ATR 42-500 ilikuwa ikitoka Dar es Salaam kwenda Bukoba, na ilipotaka kutua katika uwanja wa ndege wa Bukoba ilianguka ziwani mita 100 kutoka ulipo uwanja wa ndege. Kumekuwa na sintofahamu juu ya idadi ya waliokuwa kwenye ndege, ambapo jana Jumapili taarifa zilisema watu waliookolewa ni 26 huku vifo vikiwa 19 na kufanya idadi ya watu waliokuwa kwenye ndege kuwa 45, tofauti na idadi ambayo ilitolewa na shirika la Precision Air na mkuu wa mkoa kuwa watu 43 walikuwa kwenye ndege hiyo. Kutokana na kutofautiana kwa taarifa hizo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwa katika eneo la ajali aliagiza kufanyika uchunguzi wa idadi kamili ya watu waliokuwa kwenye ndege hiyo. Leo Novemba 7, akizungumza katika shughuli ya kuaga mili hiyo katika uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba, mkuu wa mkoa wa Kagera Albert Chelamila ametoa ufafanuzi kuwa watu 26 waliookolewa walikuwa kwenye ndege, huku 2 wakiwa waokoaji. Miongoni mwa majeruhi waliokuwa wakiokoa watu hao ni kijana aliyefungua mlango wa ndege Majaliwa Jackson, ambaye amepewa shilingi milioni 1 kutoka ofisi ya waziri mkuu. Asia Gamba, Mwanzo. Tusalia nchini Tanzania, mtazamaji. Na chuo kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya jamii imeandaa kongamano la wanasayansi wa jamii kwa madhumuni ya kutatua matatizo mengi yanayoikumba ama kuikabili jamii. Mwanahabari Asia Gamba anakuja na taarifa hiyo kamili. Licha ya kuwepo kwa makongamano na midahalo mbalimbali yanayowahusisha wanasayansi wa sayansi ya jamii katika kutafuta namna bora ya kuweza kukabiliana na mabadiliko katika nchi za kusini mwa dunia, lakini bado jitihada zinazotokana na michango ya midahalo hiyo ni hafifu, na hii ni kutokana na dunia kushuhudia mabadiliko hasi makubwa ambayo yanaingiza mataifa mengi katika majanga kama vile janga la Uviko 19. Hali hii inawafanya wengi kubaki na maswali ya kuona kwamba hakuna tija ya uwepo wa mijadala hiyo. Dr. Richard Sambaiga, yeye ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka idara ya sosiolojia na anthropolojia, anasema huenda kunahitajika mabadiliko juu ya uwasilishwaji wa mawazo. Nadhani sisi kama sehemu ya taaluma, sehemu ya sayansi, na kazi ya sayansi ni kutafuta majawabu kwenye matatizo au mambo ambayo yanaikabili jamii. Na tukishapata majawabu, ni jukumu letu kuyaweka kwenye namna ambayo watunga sera, watendaji katika ngazi mbalimbali, wafanya maamuzi wanaweza wakayatumia. Sasa ni dhahiri kwamba inawezekana yanachukuliwa ni machache kuliko yale ambayo tunayatoa, lakini pia inawezekana mbinu na nyenzo ambazo tunazitumia kuyafikisha pengine zinakuwa ni za kitaalamu zaidi. Kwa hiyo inawezekana sisi tunahitaji kufanya mabadiliko kwenye namna tunavyowasilisha na kushirikishana na wanaofanya maamuzi. Novemba 11 mwaka huu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya sayansi za jamii watafanya kongamano la kimataifa kuhusu sauti za wanasayansi ya jamii, kongamano ambalo linafanyika kwa mara ya 7 huku likitarajia kuwakutanisha wataalamu wa sayansi ya jamii wapatao 200 kutoka ndani na nje ya bara la Afrika ili kujadili mienendo ya mabadiliko yaliyojitokeza Afrika na kwingineko. Inaelezwa kuwa Afrika inapokea mabadiliko hayo kutoka sehemu nyingine duniani, na kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana nayo wataalamu wengi wa sayansi ya jamii wanatoka nje ya bara hilo. Swali ni je, Afrika inakwama wapi? Dr. Muhidini Shangwe ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi. Kuchukua maarifa kutoka sehemu nyingine sio tatizo, lakini lazima uelewe jamii yako, mienendo ya jamii yako, ili kuweza utaalamu ule
lakini ukaubadilisha ukaweza kukusaidia ukawa na matokeo mazuri kuliko kuchukua tu kama ilivyo. Na hilo ni changamoto kubwa sana, na moja ya madhumuni ya kongamano hili ni kuaddress hilo tatizo. Lakini pia tuna tatizo kwenye nchi zetu za huku dunia ya kusini mwa dunia, hatujawekeza sana kwenye tafiti. Hatujawekeza sana. Ukitaka kuangalia takwimu, kiasi cha fedha ambazo tunatenga kwenye utafiti ni kidogo sana. Wenzetu dunia ya kaskazini wanatumia pesa nyingi sana kwenye tafiti. Kongamano hilo linatoa fursa ya kutafakari ukweli wa kwamba hivi sasa dunia inapitia mabadiliko katika nyanja mbalimbali za kijamii, kisiasa, kiuchumi, kimazingira, kiitikadi na kiteknolojia, ambayo yamezalisha mahusiano yasiyo na usawa katika ngazi za taasisi baina ya tabaka la watawala na watawaliwa. Asia Gamba, Mwanzo TV. Na taarifa hiyo kutoka kwa Asia Gamba akiwa Dar es Salaam ndio inatukamilishia matangazo haya ya Mwanzo Habari kwa leo hii, na hususan wakati huu. Kwa niaba ya wote ambao waliweza kufanikisha matangazo haya na kutakia siku njema, tukutane ifikapo saa 3 kwa taarifa za siku nzima. Mimi naitwa Victor Wanaswa, kwaheri kwa sasa.